Sıradaki konuşmacılarımız Panduit'ten Bülent, Köse ve Zacharias Baveas. Kendilerini alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Okay. Good morning. Thank you very much for coming, and thank you for giving us the opportunity to present Panduit as a company. I'm with the company 12 years, and I'm responsible for the technical solution in Middle East, Southeast Europe and Middle East Africa. So today what we're going to discuss is what is the impact of artificial intelligence on data center physical infrastructure, how this is reshaping, okay? How is it impacting the power and cooling on a data center, how Panduit can address, from product point of view, these solutions. And finally, I will hand it over to my colleague, which is a senior research and development engineer in our headquarters in Chicago, to talk about all the R&D effort and the innovative things Panduit is doing on a fiber optic topic. Okay? So it's a fact that artificial intelligence is something new. Many people are saying it's just started, but it's impacting and will impact the data center space. Everybody is talking about GPUs. Before we used to talk about CPUs, now all the high processing computing systems are equipped with GPUs. The leading name on this space is NVIDIA, but we see the trend, what is the trajectory for the future, for the next 6 years, the growth we expect. And this is going to have a very big impact. I'm just sharing with you a couple of indicative designs for two vendors. This is from Supermicro, a small cluster that shows you what is the power requirements and therefore the cooling requirements. We are talking about 80 kilowatts per cabinet. And then we move to NVIDIA, which is driving this market, where we start talking about 120 kilowatts per cabinet. So this, if you compare it to the existing data centers or what we know so far, and what the gentleman before talked about the data centers, it's maybe 10 times more power, okay, and therefore more cooling. And going to these loads, we don't anymore can support them with the traditional way. With this slide here, we try to indicate you what is the difference, what is the difference between a typical data center, what we call enterprise, and a hyperscaler, and artificial intelligence data center setup. In terms of connectivity, predominantly we're talking about fiber optics, serial fiber optics MPO to MPO compared to LC. The data rates are 800 gig plus compared to 100 and 400 gig on a data center. The IT load per cabinet compared to the traditional 5 to 10 kilowatts, we are talking about 80 and 100. So you see that what used to be a big data center of 100 or 400 cabinets IT load, this is now consolidated in only just 10, 12 cabinets. So what is the impact there? First of all, we cannot support these loads with what we call traditional cooling, airflow or chill water, with the downflow, in-row, adiabatic, just name it. You see that for the loads up to 50 kilowatts, we can still use the well-known and established cooling technologies, but for any loads above that, up to 120, we need to think differently. We need to design differently the data center. We need to go on a water cool on a chip level. So we call these data centers built in purpose. And the question is, what's going to happen with all the existing installation base, like the data centers Tuxek mentioned on a previous slide, okay? We're going to see, to utilize this, that these stacks that Supermicro, NVIDIA, Dell EMC, we're going to launch, and most likely going to be pre-configured cabinets. It's not going to be any more rack and stack on site. We'll have to spread the load in order to be able to support less load per cabinet on our existing infrastructure. And that's why we still see, although we saw before the trend for AI increase and growth, we're still going to see some growth on a traditional data centers. Why? Because the power demand on artificial intelligence is not easy to be available within a big cities like Istanbul. You cannot have
1, 2, 3 megawatts data centers within the city. So to support operational requirements within cities, we're going to see something smaller and maybe spread out. All these systems, regardless what purpose they serve, when it comes to network, layer 3 connectivity, we call it the topology, the spine and leaf. And this increases significantly the amount of connectivity. And although we talked about 400, 800, and beyond gigabit data rates, which is predominantly fiber optics, as we're going to see, due to the criticality of these loads, we still required a lot of copper for what we call out-of-management monitoring. Okay? So the combination of these two increases exponentially the requirements of physical layer infrastructure and connectivity within the data centers. So the other thing is, regarding optimization, rack space optimization, power optimization, and therefore cooling optimization, the topology on these big systems starts changing. It starts moving from what we used to call top-of-rack topology, where top-of-rack switches and in-rack all the connectivity, to either middle of row or end of row. Why? Because we have more powerful switches in a smaller form factor, and we utilize also the well-known and established network topology, the breakout, where we utilize one physical transceiver to provide data connections virtually to break it down to 4 or 8 links. And we see this consolidation happening. So, and this is an example using Cisco switches. Panduit is working very closely with Cisco, where the same chassis, the same form factor, if you have one-to-one connection, let's say one port connection on the network switch to one server connection, the amount of interfaces you require and the power consumption, versus at the bottom where you have higher data rate switches, SFPs, pluggables, where they may consume more power, but because you increase the ratio, connectivity ratio 1:4, and you support more endpoints, you achieve much significant saving. And moving to these smaller form factors also, we need to remember, although it's not linked to physical infrastructure, that customers refresh IT equipment more often, every 3-4 years, where the physical infrastructure installation and infrastructure stays there for much longer life cycle. So how, as a company, we can help you and what we bring on the table to try to help you how to map this logical design, okay, to physical topology, okay? How you do this mesh topology, how you map this inside your data center, depending where is your core switches, where is your spine switches, where is your leaves, your port layout. There are different ways of doing this. An easy way is what we used to call the harness, the breakout cables. Some people may say, okay, why you go on a fiber optics and you don't go to active optical cables or DAC cables for in-rack connectivity? Yes, it's a solution. It's, financially speaking, is more attractive. The challenge there is that for the next upgrade, these systems are not upgradable. You need to rip it off and reinstall the new active optical cables that will support high data rates. With fiber optic, once the installation, you have the infrastructure there ready to support all your upgrade steps. So you can go with a harness at the top here. It's quite challenging how we manage in such a dense environment the breakouts because have fixed length. Or you can go to a more structured way where we have the cassettes, so you have the horizontal pre-terminated trunk and you position cassettes at the top of each rack, and then you do all the inter-rack connectivity with duplex patch cords on various lengths. Depending how you distribute your links, you may want to go for a physical interface, break it out to 8 logical links in different locations. We can support also with the top layout here using smaller form factor cassettes to different locations. And talking about existing install base, how customers, how you guys can utilize this. We have what we call the mesh cassettes at the bottom, where you can combine multiple of existing
base 8 or base 12, primarily base 12 trunks, and give you base 16 at the two ends to support your connectivity. So in order to do this, we have designed a flexible and scalable enclosures. If somebody asks us today, can you help us? And I believe this is applicable to all physical infrastructure vendors, to design a data center today that will be future ready for the next 5-6 years. The honest solution is not very easy because technology changes very, very fast. But what we can do as a Panduit is use a product line sets that are adaptable and scalable to facilitate all the upcoming changes. We have these modular chassis with a sliding tray, split trays, where the same chassis can support different form factor cassettes on the same chassis without additional accessories to support any combination of networking. Any connection up to 200 gig, because 200 gig and above, even in multi-mode, we go to APC angle police connectors, but up to that data rates, we have this unique connector, parallel connector MPO, we call it Pan MPO, where you can very easy and quickly change both polarity and gender on the field. So this simplifies the way you do and you planning your polarity and your topology within your data centers. And then we have a complete offering with cabinets in different dimensions in terms of height, width, depth, and color. We have also in our booth a white cabinet. The difference with the white cabinet is that even the interior is white, so it's much brighter and it's much easier for technicians that are working there to do the work. Power is also a very big concern. Talking about AI, the loads of 80 kilowatts and above, most likely we're going to see a completely different approach, probably DC power supplied big power banks, but to the high computing systems or IT loads up to 50 kilowatts, we're still going to use the traditional vertical 0U, RU mounting PDUs, but the importance here is, as this model shows, I don't know if it's visible, always the challenge was, okay, how many C13s, how many C19s, and if day one, the selected PDU can meet my requirements, what about on the next refresh? So we launched those systems, this new generation that has what we call the combinational outlet PDU. So with the same socket can serve either C13, C15, very popular for switches, or C19 sockets, a lot of flexibility. The copper is very important. Although we thought we're moving away from copper, yes, for the production network, 400, 800, 1.6 tera, it's fiber, only fiber, but this is increasing the out-of-management the requirements on copper. Just as an example, a 4RU AI chassis has 8 GPUs. Each GPU needs to have dedicated out-of-band management, just to understand. Last but not least, I would like to mention, these things are increasing, as we said, a lot of the connectivity requirements. So as per the best practice and standards, when we provision our pathways, day one should not be utilized more than 40%. So it's very important, as the data center continuously has requirements for expansion, to provision correctly our overhead pathways to support all these increased fiber and copper links. So we have a complete offering as a company with a basket trays in different sizes and heights. The difference is the openings where you can pull through pre-terminated cassettes, copper and fiber. This makes a big difference. And also the very well-known offering of fiber optic, fiber runner as we call it, launched 20 plus years ago with all the accessories. And finally, all this high density environment requires very, very good and accurate labeling in order to be able to track. And this is a picture from a live environment where with the traditional labeling approach becomes quite challenging. So Panduit innovated a solution, we call it Rapid ID, where all our copper fiber patch codes or trunks come from factory with a unique barcode tag at the both ends, A and B, where you can use a third-party scanner and a free-of-charge application to scan
and immediately create a mapping to correlate connections within the same cabinet or between cabinets. The advantage there that whenever you need to make a change, instead of printing or applying or handwritten a label, you just find the barcode, the unique barcode, and you reassociate it with the new location. So with this, I would like to hand it over to my colleague Bülent, who is a senior R&D engineer and our headquarters at Chicago, to talk about Panduit development and innovative solutions on the fiber optics. Thank you very much. Teşekkürler Zacharias. Merhaba, Bülent Köse ben. Zacharias'ın dediği gibi Chicago'da Panduit Corporate R&D departmanında çalışıyorum. Önümüzdeki 9,5 dakika içerisinde R&D'de neler yapıyoruz? Zacharias çok güzel Panduit'in baştan sona hani end-to-end yapısal kablolama konusundaki ürünlerini ve veri merkezi data center konusundaki ürünlerimizi açıkladığı, anlattı. Ben özellikle fiber optik alanındaki Ar-Ge çalışmalarımızdan biraz bahsedeceğim ki hani Panduit'in sunduğu ürünlerin arka planında ne olduğu konusunda birazcık bir şeyler anlatmış olmak için. Bu benim çalıştığım laboratuvar. Endüstride oldukça tanınan bir laboratuvar burası. Bizim fiber optik Ar-Ge laboratuvarımız. Burada hem her türlü fiber karakterizasyonu, lazer fiber bağlantısı, onların çözümleri, işte konnektör çalışmaları hepsini yapabiliyoruz. Oldukça fazla test cihazı var burada. Yani fiberle ilgili hemen hemen her şeyi burada yapma şansımız var. Özellikle multimode fiber konusunda şurada gördüğünüz optik masa burası. Floating table diyoruz. Buradaki lazer sistemiyle birlikte multimode fiberleri çok güzel karakterize edebiliyoruz ve yüksek çözünürlükte yaptığımız için bunun endüstride çok faydası oluyor. Hatta bununla ilgili geliştirdiğimiz bir yüksek multimode fiberle ilgili bilgi vereceğim birazdan. Burada birkaç örnek projelerimizden bahsedeceğim. Bunların çoğu tabii ki data center'la çok alakalı. Özellikle yapay zeka, hani şu son zamanlarda çok fazla üzerine durduğumuz çok hani high speed, işte 800 1.6 terabit per'den bahsediyoruz. Onlarla alakalı. Şuradan başlayalım, hemen kısaca anlatayım. Bu Multimode Waveguide Interconnect System. Bu şu anda APC, Advanced Photonic Coalition olarak bilinen COBO, Consortium for Onboard Optics organizasyonunun bir çalışması bu. Biz de Panduit olarak onlara beraber çalıştık. Bu konnektörleri falan hazır olan, bağlanmış olan board üzerinde, bildiğimiz PCB board üzerinde waveguide şeklinde yapılmış bir sistem. Buradaki amaç waveguide fiberleri waveguide'larla değiştirmek. Şimdi artificial intelligence sistemlerini düşünürseniz çok fazla sayıda fiber olması gerekiyor. Örneğin işte 1000 tane falan fiber olması gerekiyor. Yüksek hani high density olabilmesi için. Şimdi bunların düzenlenmesi, organizasyonu falan çok zor. O yüzden böyle bir şey çıktı ortaya, fikir çıktı ortaya ve biz bunu test ettik. Burada gördüğünüz gibi hani kırmızı ışık kullanarak tabii çok rahat test edebiliyorsunuz. Bu waveguide'ı burada görebiliyorsunuz kenarından. Rectangular waveguide diyelim bunlara. Şurada da işte fiber waveguide'e hani laboratuvarda bağlamaya çalışıyoruz falan. Onları gösteriyoruz. Bu tabii çok kısa mesafeli olduğu için bunlar işte 20-30 santimetre falan mesafesi olduğu için bir de bu waveguide'ları polimer plastik malzemeyle üretiliyor bunlar. Tabii ki normalde şeyi çok yüksek. Attenuation çok fazla fakat çok kısa olduğu için olabiliyor. Bir de buraya geçelim hemen.
Direct Laser Writing Photonics Fabrication. Bu da yeni bir teknoloji. Burada da gene mesela structured cabling, işte bir panelde yapacak olduğunuz işte cross connection'ları acaba çok daha küçük bir şeyle yapabilir miyiz konusundan çıkan bir şey. Şurada mesela ürünün bir tarafında MPO diyelim ki yüksek sayıda hani fiber olan konnektör oluyor birkaç tane. Şimdi bu küçük bir cam parçayla aşağı yukarı birkaç santimetre şeyinde büyüklüğünde bir cam parçayla bunu çok rahat yapabiliyorsunuz. Lazerle bu şeyin hani camın özelliğinden dolayı lazerle camın içerisine waveguide yazabiliyorsunuz. Bu böyle bir teknoloji. Bunu işte bizde tabii bu teknoloji bizde yok. Bunu birkaç yer var yapabilen. Onlarla birlikte çalışmalar yaptık ve hani ne kadar şu anda direkt uygulayabilir miyiz diye. Biraz şimdilik attenuation biraz fazla çıktı istediğimizden. Bir desibel bekliyorduk biz. Civarında yani 1'in altında bekliyorduk. İşte 1,5 falan çıktı maksimum. Mesela şu yaptığımız cihazın şeysi. Onun işte azalması biraz gerekiyor. Tabii azalması için de teknolojinin biraz daha düzelmesi, iyileşmesi gerekiyor. İşte malzemenin de bu camın içerisinde özel yani yazılabilir hale gelmesi için bir şeyler ekleniyor. Onun düzelmesi gerekiyor. Bunun dışında şurada şey var, multi-core fiber var. Bu da yine önemli. Gene şeyle alakalı, hani fiber sayısını azaltmamız gerekiyor dedim ya, daha rahat handle edebilmek için çok sayıdaki fiberi. 4 core'u olan bir pardon. 4 core olan bir fiberi koyduğunuz zaman yani 4'te 1 sayı düşürmüş oluyorsunuz şeyi. Bu tabii ki önemli bir şey. Bu çok fazla şu anda konuşulan bir konu uygulama olarak yapay zeka sistemlerinde. Bunun dışında hollow core fiber var. Bu biraz farklı bir teknoloji. Bu şey için hani ışığın daha hızlı gidebilmesi için işte %30 latency düşürüyor. Bu daha çok latency ağırlıklı uygulamalarda önemli. Yine buna benzer başka bir çalışmamız daha oldu. Free Space Optics. Bu da yine çok spesifik bir alan. Yani çok fazla bunların üzerinde durmayayım. Panduit'in az önce bahsettiğim o optik masa sistemiyle hani lazer sistemiyle yaptığı çalışmalardan geliştirdiği bir şey var. Bir ürün var. Signature Core Multimode Fiber diyoruz ona. Bu yani yaptığımız fiber optik R&D departmanının geliştirdiği bir ürün ve bunun hani endüstri açısından bizim açımızdan çok büyük faydası oldu. Endüstri açısından da aslında OM5 fiberin gelişmesinde de bu konseptin bir faydası oldu. Bu modların yani fiber içerisindeki multimode fiber içerisindeki modların hızıyla alakalı bir konsept. Çok fazla detayına girmiyorum. Burada tabii şey var. Grafik koydum oraya sadece görünmesi için. Bunların dışında birkaç tane daha var. Çok fazla vaktim kalmadı. 8 gigabit SR8 ve 2x DR4 single mode OSFP transceiver testleri yaptık yakın zamanda. Onlarla ilgili hemen çok kısaca bilgi vereyim. Burada konsept şuydu. Tabii hepiniz biliyorsunuzdur. Nvidia işte 800 gigabit OSFP kullanıyor sistemlerinde. 400 gigabit işte 800'den 400'e geçiş şeklinde de olabiliyor. Ve söyledikleri bir şey vardı. İşte bu 800 gigabit yapay zeka sistemleri hani structured cabling olursa işte sıkıntı olabilir çünkü birkaç konnektör olacak arada. Yani attenuation fazla olabilir falan diye. Biz bunu test etme için yaptık bu deneyleri, bu ölçümleri ve sonuçta
hani normal işte marketten alabileceğiniz bu şeylerden aldık. Kendilerinin de bize yolladığı şeyler vardı. Transceiver'lar vardı. Onları test ettik ve bu dediklerin doğru olmadığını gördük. Yani sonuçta multimode için 1.5 dB, single mode için 2.5 dB bir bütçenin daha, power bütçesinin daha olduğunu, hatta bu işte 1 dB daha ilerideki hani temperature degradation, onlara bağlantılı olarak 1 dB'lik daha bir bütçe olduğunu falan düşünüyoruz bu ölçümler sonucunda. Dolayısıyla bir sorun olmadığını, yani structured cabling konseptinin kullanılmasında herhangi bir sorun olmadığını bu şekilde göstermiş olduk. Bunun dışında biz R&D departmanı olarak çok fazla katkımız oluyor endüstriye, standart komitelerine, özellikle IEEE, TIA Amerika'da bu önemli şey için, structured cabling konusunda ve IEC tabii ki uluslararası olan organizasyon. Çok fazla teknik katkılarımız oluyor ve burada bir kısım örnekleri koydum buraya, tabii IEEE ile alakalı. Özellikle tabii şu anda yakın zamanda 802.3 dB ve DF işte 400 ve gigabit sistemlerin geliştirilmesinde şu anda çalışılmakta olan 1.6 terabit 802.3 DJ var. Oraya da katkılarımız oldu. O özellikle single mode. Tabii bu multimode henüz orada 1.6 terabitlik sistemde henüz olup olmayacağı bilinmiyor. İşte şey var, işte Broadcom mesela bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Bir kısım sorunlar var tabii. VCSEL sistemi buna yeterli olmayabiliyor. Son olarak şu slaydı göstermek istiyorum. Burada tabii yine Zacharias arkadaşımızın söylediği, anlatmaya çalıştığı gibi Panduit end-to-end bir sistem sağlıyor structured cabling konusunda. Ve hani bu end-to-end sistemi sağlarken arka planda bu Panduit'in kendi R&D departmanında geliştirmiş olduğu ürünler, kendi ürettiği ürünler oluyor bunlar. Ve hani bizim özellikle fiber optik alanında hani neler yaptığımızı göstererek de buna bir örnek vermek istedim sizlere. Çok teşekkürler.